खैर छोड़ो, नींद आ रही है बट शुरू करते हैं. मेरे बाल लाइक अभी मैं उठा हूँ सो મારા છે નહીં, મેં એક દિવસ પહેલા જ હેર કટ કરાવ્યું है. मेरे को करवाना चाहिए था कल बट आई गॉट लेजी. तेरे पहले से ही इतने नहीं है, कट करवाने लायक नहीं है. सुनो, पैसे क्यों बिगाड़ रहा है. हाँ अब तो मैं लाइक ढंग के बार्बर के पास जाता हूँ, ज़्यादा चार्ज करता है. Nah, I mean I'm still go with. पहले सुपर कट से ऐसे कोई फालतू जगह पे जाता था, एकदम वाहियात काट के देते थे वो लोग. दो बार ट्रिमर घुमा दिया, उनके दिमाग में हो गया लाओ $20 चूतिए. ના, અહીંયા 22 કરી કાઢ્યા લોકડાઉન પછી, બટ 22 માં ડિસેન્ટ રીતે વાળ કાપી લે છે. અહીંયા સાઈડમાં ટ્રીમર ફેરે ને પછી મસ્ત હાથથી કાપે છે શાંતિથી. यहाँ पे तो आई मीन इंडिया में वो था अब मेरा जो नॉर्मल बार्बर था ना, वो हर जगह पे लाइक आर्टिस्टिकली कैंची से काटेगा. यहाँ पे तो I ज़ूम know. ज़ूम फूटो. અડધો કલાક સુધી એને મારા વાળ નહીં, અડધો કલાક સુધી એને મારી बियर्ड કરી દે. इंडिया में है इधर. बियर्ड ये मैंने अभी उड़ाई, थोड़ी अच्छी खासी थी बट स्टिल. पर इधर है इंडिया में. वहां पे जब गया था ना, आधे घंटे तक आई वाज लाइक ड्यूड હું કંટાળ્યો. क्योंकि मैं तो बोर ही हो रहा था यार. Obviously. लाइक आपको बैठे रहना है, कोई छेड़छाड़ 4 કલાક થાય છે મને વાળમાં કલર કરતા યુઝ્યુઅલી, એટલે મેં કીધું ક્યુટ. અડધો કલાકમાં તને થાકી ગયો હતો. हाँ जो- ये भी है. I am a very impatient man, believe me. અને એમાં મારે નખ કરાવવાના હોય ને આ કરાવવાનું હોય ને બધું. મારી મેં કદાચ સ્ટોરી પહેલાં કીધી હતી. મારી એક ફ્રેન્ડ હતી કોરિયાથી, સો એને પિંક કરાવવા હતા બટ એના હેર બહુ થીક હતા. થીક એટલે લાઈક તું એક વાળ કાઢીને કોઈનું ગળું સ્ટ્રેંગલ કરી શકે એટલા થીક. સો એણે બ્લીચ ના કરાવ્યો, પિંક કરાવવાનો ટ્રાય કર્યો, બ્લોન્ડ કલર આવ્યો. એટલા થીક. ઇટ વોઝ લાઈક લિટરલ બ્લોન્ડ. શું? પોસિબલ જ નથી કે કલર ચડે વાળ પર. હા એને બ્લીચ નહોતું કર્યો, એને ડાયરેક્ટ. સો Yeah. પછી ઓરેન્જ થઈ જાય વાળ. હા ઓરેન્જ બ્લોન્ડ એવા જ હતા. યા હવે ઓરેન્જ થઈ જાય. તને બહુ એક્સપિરિયન્સ. મેં અંદરની સાઈડ કલર નથી કર્યો, ખાલી બહારની સાઈડ જ કર્યો છે. તો તે બ્લીચ કર્યું અંદર? હા મેં બહુ પહેલા બ્લીચ કર્યા હતા, પછી આઈ કીપ ઓન કલરિંગ ઇટ મારી જાતે જ, કેમ કે પેશન્સ નતું. સો there. અને પૈસા બી નથી ટુ બી ઓનેસ્ટ. Come on. ડૂડ Lie of કેટલા the મોંઘા હોય century. છે ખબર છે? 10,000 થાય એક વાર વાળમાં કલર કરતા, 3 વાર વોશ કરો ને એટલે ઉડી જાય કલર. એક એનો વખત શેમ્પુ ઘરનો આટો આવે, મારી લો. એનો શેમ્પુ આવે, એવા ટાઈપનો શેમ્પુ આવે જે વાળનો કલર ના ઉડાડે. અને ડેન્ડ્રફ થાય એના માટે અલગ શેમ્પુ હોય આપણે. એવા બે શેમ્પુ, એ 2-in-1 શેમ્પુ આવે જે વાળનો કલર બી ના ઉડાડે ને ડેન્ડ્રફ બી સાફ કરે. કઈ કંપનીનું છે? મને નથી આપણે ખબર, એ લઈએ. તારે રિસર્ચ કરવું પડે. એ ઇટ નથી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ આવડતું. પર્સન. નકર Less હું બહુ પહેલા કરતો હતો ને ત્યારે મને ખબર છે, હવે મેં છોડી દીધું. યા તો તું પેલું કરી શકે, અહીંયા એક એવો શેમ્પુ આવે છે, એવરી ટાઈમ શેમ્પુ એ થોડો વાળને कलर કરી દે. હે हाँ हैं? ब्लैक एंड ब्राउन में आता है. सो लाइक एवरी टाइम यू शावर इट लाइक लीव्स अ लेयर, एंड 1 मंथ के बाद है ना, अगर आपके सॉल्ट एंड पेपर है सो हाँ. ऑलमोस्ट ब्लूइश ग्रे हो जाएंगे, लाइक यू वोंट बी एबल टू टेल द डिफरेंस दूर से. या दुनिया बहुत आगे આઈ निकली. લાઈક માય સોલ્ટ એન્ડ પેપર. या હવે હું બી લાइक आई एम नॉट, અને હવે લોકોને કોઈ ફરક બી નથી, પણ તમારે પોઈન્ટ આઉટ કરવા પડે, ઓર એલ્સ દે આર બીંગ કાઇન્ડ. અરે એવું દેખાય છે, પોઈન્ટ આઉટ ના કરવા પડે. નાઇસ. नहीं, नहीं. મને લોકો એવું કહે છે કે શાઇની દેખાય છે, અને પોઈન્ટ આઉટ ના કરો ત્યાં સુધી એમને નથી ખબર પડતી કે सॉल्ट पेपर. तेरा शुरू हुआ भी है जर्नल या फिर लाइक पहले से था? मतलब नहीं, इतना पहले से नहीं है, पर आई थिंक नहीं, यहाँ पे आया उससे पहले तो 4 साल से ऐसे एक कहीं पे हो जाता है ऐसे. हाँ मेरा बहुत पहले से 13-14. मेरी बहन उसको खींच लेती थी. तेको वो बोलते थे कि लाइक खेंचा ही नहीं કર્યાનો રસ બાકી છે. બધું ત્રણ વાર નીકળે એક રૂટમાંથી ખેંચે તો. મારી બેન ખેંચતી હોય સાઈડમાં મમ્મીની કમેન્ટ આવે કે ખેંચ નિકાલ નહીં, વધારે થશે. I was like ના નિકાલ.
टर्न्स आउट अभी मैंने लाइक एक वीडियो देखा था. सो हेयर फॉलिक आई डोंट नो सर के ऊपर स्कैल के ऊपर कैसा है. ये रेकॉर्ड થાય બાય ધ કે मतलब मैं क्यों હે हाँ ઓકે લાઈક ઇન્ટ્રોડક્શન સ્ટાર્ટિંગ કંઈક કરીએ પછી बाद में वो तो ऐड कर सकते हैं ना एडिटिंग. कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो आई वाज लाइक હા देन कंटिन्यू nah, nah. Okay, basically video was कि हेयर फॉलिकल्स अब अगेन स्कैल्प के ऊपर कितना होता है नहीं पता बट व्हेन यू प्लक इट तब बाल थिक और अपने वो ज़्यादा उगते हैं जल्दी. इफ़ यू शेव हाँ. देम पहले वो सुपरस्टिशन था ना कि इफ़ यू शेव देम तो थिक उगेंगे. नहीं पर वो एक्चुअली है नहीं वो इसलिए क्योंकि तू शेव कर रहा है तो आगे से बाल पतले होते पीछे से मोटे होते तो तूने मोटे साइड से काट दिया तो इट फील्स थिक बट इट्स नॉट थिक. ओके मेरी थियरी बता रहा हूँ क्योंकि नॉट बचपन पे Okay. 5-6 साल पहले मैंने यहाँ के बाल ट्रिम कर दिए थे. ओके फाइन. नो ऑफेंस आई मीन Yeah, मजाक it's fine. मजाक में थोड़ा पर कर दिए ना भाई ना तो सबने किए. लिटरली आई कैन कंपेयर कि जो क्योंकि मैंने सिर्फ इतने पार्ट के किए थे तो जो यहाँ पे आ रहे हैं उससे और यहाँ पे फर्क है. कितने साल के बाद 5 years but हाँ, तो 5 eventually साल. I am doing it every now 5 and साल then 5 साल कोर्ट में एविडेंस शायद नहीं टिकता. पर क्योंकि अब मुझे ऐसे आ रहा है तो मुझे करना पड़ता है क्योंकि think- बाल यहाँ के बहुत ज्यादा लंबे भी आ रहे हैं. आफ्टर अ व्हाइल आई हैव टू. हाँ तो इंसान बड़ा होता है लाइफ में चेंजेस आते આ બી તારું રીઝન હોઈ શકે. लाइक ओवरऑल लाइक स्टडीज सजेस्ट कि और ये चीज़ मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि लाइक पीपल आर लाइक इफ यू शेव तो बाल थिक नहीं होते बिकॉज लड़कियों को वो लोग बहुत बोलते हैं कि लाइक इफ दे शेव इंस्टेड ऑफ प्लकिंग तो बाल थिक आएंगे बट इट्स नॉट सो. Okay. Me personally, when I shave, तो they are so coarse, the hair is so coarse કે મને વાગે છે literally. हाँ बिकॉज So તે थिक सरफेस Yeah. કાપી ને લાઈક મેં પહેલા તો કીધું કે લાઈક આગળથી અને પાતળા when હોય. I wax later, ત્યારે મને વધારે દુખે because roots are deeper, right? Because હું wax કરું તો નવા roots ઉગે. પણ ના, હું નવા- shave કરું તો પછી time follicles તો નવા જ ઉગવાના છે. એવું થોડી છે. વાળ નવા ઉગે પર I don't know the word ઓકે that ઓકે is. ઓકે જે ખાડામાં વાળ હોય ને એને ફોલિકલ્સ કહેવાય અને હા. એ ખાડા બહુ લિમિટેડ હોય તમારા જેનેટિક્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે એ વધે નહીં ઓછા ના થાય. I hope મારે એવું હોત. I have બહુ જ ખરાબ hair growth issues. અને બીજી વસ્તુ એ કે તમે લોકો તમારી બોડી અત્યારે 1 વર્ષ પહેલા ગ્રો કરવાનું બંધ કર્યું છે. મારી 3 વર્ષ પહેલા બંધ થઈ ગઈ હતી. Please આવું ના કે. That's 25 ની એજ પછી ઓલમોસ્ટ બધું ડેવલપમેન્ટ થઈ જાય પછી આપણી બોડી મરવા લાગે. Wow. મારી હું પહેલાથી મરી રહી હોય એવું લાગે છે. નહીં that was like internal. Externally થોડા ટાઈમ પછી પહેલા Yeah. like that's But the હા. like when I say I have really bad hair growth, હું દર 15 દિવસે wax કરાવું છું. હા ઇન્ડિયામાં ઉપરથી કોમન છે. પગ સુધી. ઇન્ડિયામાં Literally. કોમન છે આપણા ત્યાં. Like that's normal. Yeah. No idea It's about not normal. It's this much is not normal for Indians as well. It's a big issue for me, but I don't want to rant right now. એટલે આપણે આ વસ્તુ પર વાત નહીં કરીએ આગળ. બસ હું એટલો બી ફેમિલિયર નથી કે વેક્સિંગ કેટલા ડેઝમાં કરાવવું પડે. મને ખબર છે કે ટ્રીમ Usually people like usually अगर if you're Caucasian तो 2-3 વર્ષે એકવાર કરાવો તો બી ઠીક છે. That's પણ મારે generalizing. દર 15 and Indians do it like once a month or once in 2 months, 3 months, depending on your hair growth. Once I in- have a bad વધારે થઈ ગયો. I don't think ઇવન અડધો ટાઈમ બ્યુટી પાર્લરમાં નીકાળે છે. exactly અને પૈસા બી બગડે એટલા બધા એટલું બધું દર્દ સહન કરવાનું for no reason at all. ખાલી Epilator લઈ લે. public ના
દર્દ માટે. એપિલેટર લઈ લે, પેન આવશે બટ લાઈક એપિલેટર થી બહુ જ દુખે છે. એક્ઝેક્ટલી, હું 2015 થી એપિલેટર વાપરું. પૈસા બચશે. હા, એટલે જ વાપરું છું. Epilator. Okay, so trimmer, I guess Nina can Nah. explain. Epilator is not a trimmer. Nah, I Epilator was is, I was gonna say gem trimmer હોય એમ. I was કોઈને હા, સાંભળો. gem trimmer હોય એમ, પણ most people don't know what it is, એટલે હું સમજાવી રહી. Yeah. Epilator is like blades હોય જે આમ શેવર કેવું આમ કાપી દે બધા વાળ ઉપરનો લેયર, રાઈટ? એપિલેટર માં રોલર જેવું હોય જે એક એક વાળને આમ પિક કરે. પ્લગ So when પૂરા you move ફોલિકલ it से like निकाल this, देते. एक एक वाड़ आम आर अंदर इमेजिन नहीं करो. बेसिकली जो वो जो प्लकिंग करते हैं ना एक एक करके, ये हाँ, पूरा समझ थोक हाँ, में. but it's a So- machine, so ये बहुत બધું એક સાથે થાય. हाँ. So unless you're into pain, ના વાપરવું જોઈએ. That's all I'm gonna ના say. વાપરવું જોઈએ. ના વાપરવું. But it's cheap. એક sec. Yeah. एक sec. Two more question. Okay. I will. बट हम ये किसी एजेंसी के लिए नहीं बना रहे. Yeah, I get it. Just kidding. No, it's fine. क्योंकि मैंने अभी आई मीन टोरंटो या इवन जस्ट कनाडा में बहुत सारे इंस्टा पे रील्स देखे. पीपल आर जस्ट ज्ञान चोद रहे हैं कि ये करो, ये यू गेट दिस दिस इज बेटर, दैट इज बेटर. सिंपल अगर आप स्टूडेंट के तौर पे आए हो तो सिंपल वे ऑफ इमिग्रेशन हियर इज कि फाइंड अ जॉब जो एक स्पेसिफिक क्लास स्किल सेट में हो, 0 AB मतलब मैनेजरियल या असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर वाला. असिस्टेंट मैनेजर इज लाइक द वन यू वांट टू गो फॉर, इजी वे चाहिए तो वो जॉब को फुल टाइम होना चाहिए और 1 साल तक वो जॉब करो, देन यू गेट कनेडियन क्लास एक्सपीरियंस. कनेडियन क्लास एक्सपीरियंस इमेंसली हेल्प्स विथ योर PR. बाकी सारी चीज़ें भी हेल्प करती है, जैसे योर IELTS स्कोर, एज, इफ़ यूर मैरिड और नॉट, वो सारी, एजुकेशन, all of that matters. But 1 year का Canadian experience is infinitely much better. So I'm hoping for that. IELTS में मेरे को इशू नहीं आएगा, मैं अभी बोल सकता हूँ. मैं अगर प्रिपेयर करके ना जाऊँ 7.0 आ जाएंगे. It's एजुकेशन इज डिसेंट, वो तो अपने सबका इंडियंस का होता ही है होपफुली. लाइक आई डोंट नो हाउ दे काउंटेड, बट मैं वो 1 year का बैक कर रहा हूँ. Once that happens, I'm Gucci. हाँ, तो और उसका पॉइंट कट ऑफ या पूरा कैलकुलेशन वो सब होगा. Yeah. And it's just like it's said कि अगर आपने 1 साल यहाँ पे जॉब ले ली, like first of all getting employed in this market is a bit tough. Because मेरे को 8 महीने लगे थे ये जॉब लेने में. And Okay. it's still like, you know, I'm still, it was just a foot in the door. कब मेरे को और ऊपर आगे जाने का इससे. So getting the job is a bit hard, but once you bag one, तो it shows कि आप अपने economy में वर्दी हो आने के. And then you pay taxes on that, which means you're an upending citizen or a residence. So then PR journey easy हो जाता. There are other ways. आप 2 साल तक वो lower skill level jobs कर सकते हो. Not saying lower skill as in anything derogatory. It's the government stipulation. जैसे आप skilled trades बोलते हो उसको, जिसके अंदर welding और आप hosting या फिर basically hospitality business में आप काम कर रहे हो वगैरह वगैरह, वो सारी Okay. चीज़ें आप कर सकते हो. बट दैट टेक्स 2 years. अगर आप वो आपके पास 2 साल का कुछ होना चाहिए. एंड अगेन I'm not an expert. वो टिकटॉक वालों को ज़्यादा पता होगा. I know. Anyways, yeah. So if you just figure everything is almost ticked off. So if you figure out your job, Yep. एंड मेरे then पास you अभी don't है जॉब, worry about सो इट्स जस्ट स्टेटस का चेंज होने की राह देखनी है. एंड अगर हाँ. स्टेटस नहीं होता है चेंज, आई हैव You 6 look months on after my that. बेल्ट, सो दैट्स गुड. 6 months for what? मैंने 6 months तक यहाँ पे काम किया फुल टाइम, सो अच्छा. मेरे पास एक्सपीरियंस है अब. सो यहाँ पे कंपनीज का एक सिंपल सीन है, दे विल प्रिफर एनीवन विद एक्सपीरियंस ओवर समवन फ्रेश. Right. Obviously. Plus someone to recommend. अगर तुम्हारे पास पुरानी कंपनी से कोई अच्छा सा recommendation है, then it will help. Yeah. So yeah, I mean, if you just get a full a year of full-time job, then you don't have to worry about anything, right? नो. और मेरा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के अंदर चल रहा है. मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिला था जो लास्ट दिसंबर में 1 साल ख़त्म हुआ. सो 2023 दिसंबर तक मेरे पास टाइम है. So તો તું PR વિશે કહી રહ્યો હતો before I. कहीं नहीं, तो दैट वाज इट.
એક વર્ષ કામ કરો પછી કેનેડામાં રિલેટિવલી ઇઝી છે બટ ઓવરઓલ તમારે જોબ રાખવી પડે જે થોડી હાર્ડ પડે ઇન્ડિયન્સ માટે. એવરીવન બિલીવ્સ કે અહીંયા આવીને ઇઝીલી મળી જાય વિચ ઇઝ નોટ ટ્રુ. એટલે યુ કેન ગેટ જોબ્સ બટ દેન દેર ઇઝ અ લોટ ઓફ કોમ્પ્રોમાઇઝ કે તમે ઇન્ડિયામાં બહુ બધી ડિગ્રીઝ કરી હોય, માસ્ટર્સ સુધી કરી હોય, અને પછી અહીંયા આવીને જસ્ટ બિકોઝ યુ કાન્ટ કમ્યુનિકેટ સો તમારે બહુ લોઅર લેવલની જોબ લેવી પડે વિચ કેન બી અ બિટ demotivating to a lot of people. बट आई मीन स्टूडेंट लाइफ में एक्सपेंसेस कवर करवा માટે वो ठीक है, वो तो पार्ट टाइम है, मैं फुल टाइम की बात कर रहा हूँ. अच्छा फुल टाइम ना फुल टाइम आई एम लुकिंग फॉर अ फुल टाइम फॉर अ व्हाइल હવે વિલ સી મારે નેક્સ્ટ વીક થી ફરીવાર અપ્લાય કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ એક એક્ઝામ પતશે એટલે એન્ડ યા ધેટ્સ ઇટ. ओवरऑल it's about communication because it's like मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि like Indians को कुछ issue है कोई बड़ा सा या फिर there's anything inherently wrong. I mean अपना education system is wrong but main problem उसके अंदर है communicate करने में. A lot of people can't because first of all हम लोग socially awkward बहुत हैं thanks to our society. Second, English is not our thing. It's a second language. इंडिया में कौन बोल रहा है? सो अगर आप DPS में भी जा रहे हो फिर भी लाइक देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन एन एक्सेंट तो भूल ही जाओ. सबका काफ़ी थिक एक्सेंट आता है इंडियंस का. I mean yeah it is funny मेरी भी वही निकलती है accent but I know it is funny and we can't I mean I can't change it दूसरे का पता नहीं but I tried it. थोड़ी सी ब्रिटिश निकलती है ब्रिटिश ऑजी इज काइंड ऑलमोस्ट सेम बट हाँ पर कभी कभी कुछ सेंटेंस या कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं आई जस्ट साउंड टिपिकल इंडियन बट आई एम फाइन विद दैट. इट्स ऑलराइट. या कुछ जज भी नहीं करना. I don't see a problem. Yeah, it's not a huge problem but जब आप like one on one communicate कर पाते हो that gives you a leg up. That's something I've observed. I'm not saying that's a huge handicap. I'm just saying that an added advantage. That's it. Okay. And Phil, one more interesting thing. फिलहाल मैंने अभी सारी बुक्स इसके नीचे सपोर्ट में लगा दिया or else I would have shown you. पर फिलहाल मैं I'm not learning but I would be giving an exam next week for interpreter. Just because just for PR purposes because उससे points मिलता है. Nice. I know बहुत weird चीज है but nice ना. But it's a skill. It's a नकामी वस्तु है. लोग ड्रग्स पेडल करते हैं और मर्डर करते हैं सर्वाइवल के लिए. तू सिर्फ इंटरप्रेटर की जॉब कर रहा है. That's nothing to be ashamed not a job. I have to clear certificate. Yeah. I need to get a certificate. यानी एग्जाम हमारे next Thursday है. And I had few options. I mean Indians માટે બધા ગુજરાતી भी option હતો. But wisely I choose Hindi. Nice. संस्कृत नहीं था? ना पंजाबी હતું तमिल હતું. नहीं. मेरी 7th grade टीचर को पूछो तो like संस्कृत बहुत काम में आने वाली थी apparently. I know. I mean, but actually it's just keeping our heritage. We should have ओलो थोड़ी राखी रही थी. Honestly संस्कृत के साथ मेरे को प्रॉब्लम क्या था पता है बहुत लेट आया and like अगर पहले से पढ़ाया होता that would have make sense but like 7th में आप नए से सिखा रहे हो and now they're like ये translation 1:1 कर डालो you're done like ये क्या चूतिया आप ऐसे कोई language नहीं सीखता. पर संस्कृत was necessary नहीं था but it was just like Sanskrit, Indian Sanskrit, that's it. Yeah. And these my lots of notes. Nice. बहुत सारी है. Nice. हिंदी के लिए. આ બધા હિન્દીના વર્ડ્સ છે. આઈ થિંક તમને અપસાઇડ ડાઉન દેખાતા છે પ્લસ મારા હેન્ડરાઇટિંગ નથી સારા એનીવે. Congratulations. What's your favorite word? કોઈ આમ એવો વર્ડ હશે ને કે આ તો ગમી ગયો. ફની છે ગમ્યા નથી પણ બહુ બધા વર્ડ ફની છે. Like પણ હવે એક એટ અ ટાઈમ સ્ટ્રાઇક ના થાય નીના. કમ ઓન. હું કહું ગુજરાતી વર્ડ મારો ફેવરેટ ભૂગોળ. બોલ. I've heard worse. ભૂગોળ. I've heard so? worse. ભૂગોળ. ભૂગોળ. ઓ મન નતું સંભળાયું સોરી.
કેસ એનો મતલબ કેસ કરો તમે લોકો. મેં પેલો ગ્રુપમાં પૂછ્યું હતું ને. ભૂગોળ ઇઝ જીઓગ્રાફી, જીઓગ્રાફી. આઈ નો ગુજરાતી મીડિયમ માંથી છું. મારે અચ્છા, બુકનું નામ ભૂગોળ હતું. Nina preaching to the choir. Yeah, but I was not in Gujarati medium ક્યારે બી, તો મારી કોઈ બુકનું નામ ભૂગોળ નહોતું. Anyways, પણ હા, આમાં બહુ જ બધા ફની વર્ડ્સ છે અને હું if I skim it I can find it, but અત્યારે वो टाइम वेस्ट નથી કરવો. मैंने वो ग्रुप में पूछा था ना, what do you call a very good Gujarati dinosaur? હા, સારોસોરસ. Sorry, what was this? Sarsaurus. Bowsaurus. બહુ સરસ. You can તું સાસ બહુ વાળો કન્ટેક્સ બી લગાવી શકતો. कौन सा? હે? કોને કહે છે ફરી? Bahusaurus? બહુસોરસ. Like if it's a daughter-in-law dinosaur, तो Bahusaurus? I mean લગાવી શકતો તો, થોડું રેલેવન્સી લાગતું હતું. तो Bahusaurus में क्या problem? તમે લોકો પંચ એટલું બધું ડિસ્કસ કરી લીધા ને કે હવે ફની Yeah, yeah. ના, બહુ સરસ બી સારું છે. Anyway, let's like try કે કયા ટોપિક્સ ઉપર વાત કર. Are you sure? I mean, we can continue this. like timer મૂકી દઉં, પછી એટલી કન્ટેન્ટ રાખીએ. I'm fine with that. Anything works. હા, ટાઈમર હું સ્ટાર્ટ કરી દઉં. Yeah, 16 પહેલા આપણે कोई टॉपिक स्टार्ट करिए. करना हो तो, अगर ये कन्वर्सेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, we can always do that, because हम लोग 3 अलग कंट्रीज में रह रहे हैं. It should be interesting. It's all fine. But I eventually I want to talk about my hobbies as well, so I need that 5 minutes. મહેનત કરી છે. ના, મહેનત તો કઈ નથી, પણ આ તો હોબીઝ છે, તો બધાની કંઈક ને કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ નીકળતી રહેશે. You know, apart from just living life. Go ahead. Yeah. We are curious. Nah, I mean, it's not a hobby. The world wants to know. All right. It's hobby. It's not an addiction, first of all. But मैं ओलू just ओला बता दा. Okay. Wait. कोई भी चीज चालू करने से पहले, if you frame it like this, it's a hobby, not an addiction, फिर लोगों के दिमाग में डाउट्स आते. Addiction ही बैठेगा. હવે હું એવું કહું કે મેં દારૂ ભેગું કરવાનું ચાલુ કર્યું તો લોકો આલ્કોહોલિક બોલાવશે યાર. Depends. તો કિસકો પૂછ રહા है? મારો ભાઈ અત્યારે ઊંઘી ગયો છે, નહીં તો હું એનું કલેક્શન દેખાડત. અને તારો ભાઈ કલેક્શન છે એટલે આનો છે બહુ જ બધું. લાઈક he has મદિરાનું જે બંધ થઈ ગઈ છે, જે ફ્લેવર્સ, એ બધાયનું સેમ્પલ પીસીસ. પર એ પીતો નથી. એ લેવલ સુધી એને કલેક્શન કરે. એ ખાલી કલેક્ટ કરે છે, પીતો નથી. એમ્પ્ટી કે ફૂલ? એમ્પ્ટી કે? He has never tasted anything. હે, તો સારો માણસ છે. સારો માણસ એટલે બચ્ચો છે, શું ટેસ્ટ? કમ ઓન, इंसान दारू पी रहा है तो खराब इंसान हो गया. वाह. ના, I mean, હું મારા નાના ભાઈને એવી રીતે, you are a good man, એવી રીતે. સંસ્કાર. It's not a judgmental, but દારૂ ના પીવાય એ વાળો કાબુ. તું નાનો છે, દારૂ ના. હમણાં કહેતો તો કે દારૂ કલેક્ટ કરે છે, અત્યારે કહે છે દારૂ ના પીવાય. તું ડિસાઈડ કરી લેજે. પણ અગર મારો કોઈ નાનો ભાઈ હોય ને, તો આઈ જસ્ટ ફોર ફની મેનર કે એવી રીતે કે તારે ના પીવાય. पूरा पी रहा है बेचारा, कलेक्ट कर रहा है और पी भी रहा है, तो you know, as long as आप मॉडरेशन में कर रहा है, it's fine. वो तो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेगा. I was just being funny. Anyway, भाई बहन ना झगड़ाમાં આ દારૂ નહીં પીવાનું, that's it. Okay, get it. Okay, hobby. So hobby, હા, તો that's nice. તારા ભાઈ જોડે બહુ જ બધું કલેક્શન છે. તો someday you will start drinking, તો એને આમ ટેસ્ટ વાઇઝ બી ખબર પડશે. એટલે મેં I mean, I have લાસ્ટ વીક સુધી હું જેટલી બી બોટલ્સ લાવતો હતો એટલી પીન પતાઈને ફેંકી દેતો હતો, બટ હવે હું પતાવતો જ નથી. I just have 30%, પછી મૂકી દઉં. तू खत्म करके बाद में उसके तू खत्म करके उसके अंदर वो फेरी लाइट्स डाल सकता है. हाँ, वो मैंने किया है. ग्रे गूस पड़ी है बाहर. नाइस. हाँ, नहीं એટલે the thing is કે it's just like લોકો ખાલી બોટલ, empty bottles નું બી કલેક્શન કરે, but you know, I just want to create a huge bar. Okay. Eventually બનશે,
કારણ કે ઓબ્વિયસલી હું આલ્કોહોલિક નથી. तू उस बार को 30 प्रूफ बुला सकता है. આયો અહીંયા સોરી ગાઈસ. શું થયું? આઈ અરે એ કોઈક ગેસ્ટ આવ્યું છે એની પર ભસી રહ્યો હતો એટલે હું એને મારી નીકર બાજુ I was like તું પોડકાસ્ટ ની વચ્ચે ડોગ સાથે રમે છે, શરમ નથી આવતી? ના હું રમી નથી રહી. આઈ એમ સેવિંગ ધેટ પુઅર પર્સન. Got it. કેમ કે બચકું ભરી લેતો હોય છે ક્યારેક. તું એટલે યુટ્યુબ ઉપર ઓપનલી એડમિટ કરે છે કે તે પ્રોપર ટ્રેનિંગ નથી આપી તારા ડોગને. ટ્રેન નથી કરતી હું મારા ડોગ્સને. They are as wild as they are supposed to be. That's a good lawsuit Natural. incoming, but Yeah. But okay, અગર ક્યારે બચકું ભરે જ્યારે એને કંઈક ઇરિટેશન થઈ રહ્યું હોય એ ગ્રાઉલ કરશે, તમે તો બી એ વસ્તુ કન્ટિન્યુ કરે રાખશો તો એ બચકું ભરશે. Of course, do you want it to be abused? No. એ નહીં એમ નહીં Communicate તે કરી તે હમણાં શકે. કીધું કે કોઈ સ્ટ્રેન્જર ને બચકું ભરી લે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધેટ. પણ એ સ્ટ્રેન્જર અગર એની સાથે બરાબર ઇન્ટરેક્ટ ના કરે તો ભરી જ લે ને બચકું. તો અત્યારે પરવા- પછી સ્ટ્રેન્જર કોની રિસ્પોન્સિબિલિટી થઈ? મારી થઈ. તો એટલે અત્યારે- હું સ્ટ્રેન્જર પાસે નથી જવા દેતી. પણ પરવાસ કેનેડાના પર્સપેક્ટિવ થી બોલે છે, ઇન્ડિયામાં ચાલે. જો કેનેડામાં કેસ પછી- ઠોકી ઇવન અહીંયા બી ઠોકી દે, પણ ઇન્ડિયામાં ઇટ જસ્ટ લાઈક ઓકે ભાઈ કઈ નહીં થયું, ઇન્જેક્શન લગાવડાવી દઈએ, ચલો. એ લોકો યુ નો શું કરવાનું, તમે બંને ડોક્ટરને ત્યાં જવાનું, એટલે ધ પર્સન વુડ લાઈક ઓકે ના મારી જોડે આ એમ્પથી ફીલ થયું, ધેટ્સ ઇટ. પણ ઇન્જેક્શન ના, મેં એને વેક્સિન આપેલી છે કે હડકાઈ નહીં જાય સામે વાળું માણસ. લે તો ટેન્શન જ નથી. થોડુંક આટલા નાના દાંત છે, થોડુંક કદાચ એક ટીપું લોહી નીકળે તો નીકળે. બેન્ડેજ આપી દેવાનું. ચાલે. Parvaz is still disappointed. ના, I was not disappointed. I was like trying to logic. I'm a logic શું આવ્યો, but then again it's like in vain. આજકાલ મેં છોડી દીધું છે બધી વસ્તુઓ કોમ્પ્રેહેન્ડ કરવાનું. Up to a certain Same. extent. ઓકે, Up to a આઈ certain થિંક મારું એ સર્ટેન નું લિસ્ટ બહુ નાનું છે. મતલબ Okay. તારે હા. તારા કલેક્શન્સ ના કોઈ સ્પેશિયલ શું કહેવાય આઈટમ તમને કહેવી છે? ના, એકચ્યુઅલી એઝ આઈ સેડ, મેં લાસ્ટ વીક થી જ મને રિયલાઇઝ થયું કે ઓકે શિટ, હું પીને પતાવી દઉં છું. તો મેં લાસ્ટ વીક થી જ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. તો આઈ જસ્ટ હેવ ઓનલી વન બોટલ જે ખુલ્લી છે, બાકીની બે અનપેક્ડ છે. બટ ઇવેન્ચ્યુઅલી હું 30% જ પીશ એક બોટલનું, પછી મૂકી દઈશ. લાઈક આઈ જસ્ટ ટેસ્ટ કે ઓકે, અને હું જેટલી બી વસ્તુ ટેસ્ટ કરું છું ને, આઈ જસ્ટ હેવ એ કિધર હે નોટ્સ એપ. નાઇસ. તો આ તો હું પહેલાથી બનાવતો હતો. નાઇસ. કેન ઓબ્વિયસલી ઇન્વર્ટેડ દેખાશે, બટ જેટલી બી મેં પીધી છે ને સારી વાળી, એ બધાનું આમ ટેસ્ટ ને શું હતું ને બધું કરેલું છે. સો આમ લાઈક ઓકે, આ તો બનાવું છું, આઈ જસ્ટ કીપ ઇટ એઝ વેલ. તે કોઈક આવે તો લે, और બટ જ્યારે હાઉસ પાર્ટી થતી હોય ત્યારે છુપાડીને રાખીશ. ऑब्वियसली पी पा के सब खराब कर डालेंगे कलेक्शन. बट मैं वो बोल रहा था कि तू बार बनाने का बोल रहा है ना, तो उसको तू 30 प्रूफ बुला सकता है, बिकॉज 30% अल्कोहल. 30% क्या? सॉरी सर, तो सिर्फ 30% उसकी बचा रहा है ना हर एक बॉटल में. नहीं 30%, પી જાય 70%, 60%. तो 70 प्रूफ. 70 ની ના. Yeah, sorry. I'm sorry. Sorry, that was- મેં એટલું બધું મેથ્સ કરી લીધું છે ને કે અત્યારે આટલું બી उसका- નથી થઈ રહ્યું. Sorry for being rude, just થોડું Nah, obvious. you should be rude. I'm literally doing my masters in applied maths. I should know આટલું. હા, એટલે કે આઈ મીન આપણે એલજે ની ડિગ્રી છે, કમ ઓન. इसीलिए तो ये हो रहे नाटक. एलजे ની ડિગ્રી છે. એ જ. આપણાથી આટલી ભૂલ ના I'll have થવી. to blur that out वरना अपने ऊपर defamation. I mean fuck it. Fuck ના, it. fuck come it. on now. कि Come जो on, है पहले वो तो है. बोलो. वो लोग पढ़ाते टाइम there were some really nice teachers, but maximum time अपने को सिर्फ 30 आंसर्स मिले important questions. So હા, Which reminds me, I went to Prithvi Cafe the other day mhm. क्या? Okay. with a person who was in LJ. Okay.
આઈ થિંક તારી બેચમાં હતો પરવાઝ, પણ આઈ ડોન્ટ નો. આપણે બધા એક જ બેચમાં હતા. ના, પણ તું પેલામાં બી અલગ બેચમાં હતો ને? ડિપ્લોમામાં હતો. ડિપ્લોમા બી કરી રહ્યો હતો ને તું? બહુ પહેલા કર્યું હતું મેં તો. આપણી ડિગ્રી ચાલુ હતી એની પહેલા કર્યું હતું. યા સો એમાં તારી સાથે હતો. કોણ? મને નથી, આઈ ડોન્ટ થિંક યુ નો હિમ, પણ હિઝ નેમ ઇઝ, આઈ થિંક આ બ્લર કરવું જોઈએ. યાદ છે તને? યપ. હા, એનો સાથ, લાઈક હી ઇઝ ફ્રેન્ડ્સ વિથ મી. So he came back from Poland and અમે બંને પૃથ્વી પર મળ્યા હતા, and I was like, he didn't know that place existed. એટલે મેં કીધું એને કે just to sit here. રેમિનિસ કરતી. સારી જગ્યા થઈ ગઈ છે. Not really. ઓલો એસી વાળો રૂમ નીકાળી દીધો બસ, એ મને સહેજ ગમ્યું. મચ્છર તો હજી હોય જ છે. હા, પણ સાઈડમાં એક આખું ઓલું જે બનાવી દીધું છે મોટી એવી કેબિન, ત્યાં પાર્ટી માટેનું જ હશે કંઈક, કાં તો ત્યાં કહી શકે ત્યાં તો એસી હતા, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. ત્યાં મચ્છરવાળી જે વાત કીધી ને, તો દેટ રિમાઇન્ડ્સ મી કે આપણે અહીંયા આવ્યા પછી આઈ રિયલાઇઝ સમથિંગ કે આપણે ઇન્ડિયાને, ઓકે દેર આર ટન્સ ઓફ ફ્લોઝ ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયન કલ્ચર ને ઇન્ડિયન લોકોની અંદર, બટ દેન દેર આર સર્ટન થિંગ્સ જેની અંદર આપણે બહુ ગાળો આપીએ કન્ટ્રીને, જે વાંક બી નથી દેશનો, જેમ કે મચ્છર. ઇટ્સ જસ્ટ ધ ક્લાઇમેટ દેર, કંઈ કરી ના શકાય, બટ આપણે તો ઇન્ડિયામાં બહુ મચ્છર છે બધાને, બસ પ્રોબ્લેમ. અહીંયા ફ્લડ્સ આવ્યા, અહીંયા બી બહુ મચ્છર થઈ ગયા છે. हमारे ત્યાં બિલકુલ મચ્છર નથી. ઇટ્સ બીન કોલ્ડ. કે વિન્ટર છે, ઓય સર્વાઈવ નહીં કરેંગે. ખોપચામાં દબાયેલા હશે. સમર આવે ને બધા આવી જશે. અમાર સમર આવે એટલે ફ્લાઈઝ તો આવી જ જાય ડેફિનેટલી. ફ્લાઈઝ અને પતંગ. fruit flies, they're so irritating. वो तो इधर भी है. So although एक चीज है, मैंने एंट्स बहुत कम देखी है अपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पे. देखी है बट बहुत कम. Once in 3 years. હું અહીંયા હમણાં ખાંડ ઢોળું તો આવી જાય. ઉફ. હું ખાંડ ના ઢોળું, અહીંયા આગળ ખાલી ફ્લોર પર દેખાડું ને તો તને એટલીસ્ટ 10 કીડી તું ગણી શકે. એટલી કીડીઓ મારા ઘરમાં હોય. મારી આખી લાઈફમાં હું ખાતા બીતો હતો કે એક દાણો પડ્યો અને પપ્પાનો ટોન્ટ આવે, કીડીઓ આવી જશે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ના ઘરમાં એવું થાય. અહીંયા તો એવું નથી કે અહીંયા રમતી હોય છે, બટ સમર આવે અને તું ખાવાનું ઢોળે તો ડેફિનેટલી આવશે. યપ એક્ઝેક્ટલી. વિન્ટરમાં સમર પતાઈ દે, પતી વિન્ટરમાં મસ્ત છુપાઈ જાય. અત્યારે વિન્ટર ચાલી રહ્યું છે બીકોઝ ધૂળેટીના દિવસે સ્પ્રિંગ નો ફર્સ્ટ ડે હોય, રાઈટ? ઓકે. તો અત્યારે વેધર ઇઝ 42 ડિગ્રી. એટલે સમરમાં કેટલું આવશે એ જોઈ લેજો. હું કોન્ટ્રરી વસ્તુ કહેવાનો હતો કે આઈ હેવ ફાઉન્ડ એન અપ્રિશિએશન ફોર સમર અહીંયા કેનેડામાં. The sun is very warm and nice and અને like 20-25 ડિગ્રી, સૌથી હાઈએસ્ટ ટેમ્પરેચર 30 ડિગ્રી છે જ્યારે બહુ ખરાબ ફીલ થાય, બટ ઇટ્સ 10 days જસ્ટ વેરી નું પ્લેઝન્ટ. projection જો. હા જોયું. જે દિવસે તું જવાની છે દિવસે 43 છે. એક્ઝેક્ટલી. અને હજી ધૂળેટી છે 18th ના અને હું 16th ના જવાની છું. ઇટ્સ ઓલરેડી 40. મનાઈને જવું તું. નાઇસ. ના, હું એ તો બનાવીને જ જઈશ પણ ધૂળેટીના દિવસે નહીં, પહેલા. એ તો હું નેક્સ્ટ સન્ડે બી મનાવવાનો છું અહીંયા, બટ ધૂળેટીના દિવસે એટલે 46 ડિગ્રીમાં હું અમારે ત્યાં સારું વિન્ટર્સ, આઈ મીન ઓટમ ચાલે છે, નોટ વિન્ટર બટ ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ. તો 22-23 નોટ બેડ. નાઇસ. Not bad. વી આર ડિસ્કસિંગ વેધર. પરવાસનું અમે જોયું. રેવાંત અને મારા પપ્પા આ વસ્તુ એન્જોય કરે છે. us discussing વેધર. I was મચ્છરની વાત પરથી I wanted to say this. There's this uncle of mine જે હંમેશાથી No, this is irrelevant. સાંભળો. So there's this uncle જે has lived in Canada all his life. અને એ હમણાં મળવા આયા હતા, તો હું એમને એરપોર્ટ ડ્રોપ કરવા ગઈ હતી. તો ભાઈને એટલું પેનિક થઈ ગયું અને મેં કીધું કે અંકલ તમે ઠીક છો? તો હી વોઝ લાઈક
I'm really scared somebody will steal my passport. અને જ્યારે અમે લોકો જઈ રહ્યા હતા ત્યારે પેલું રેકેટ આવે ને મચ્છર મારવાનું, he was enjoying it so much. પેલું V નું રેકેટ Yep, ના હોય yep, વિડીયો yep. ગેમ ના રમતા એવી રીતે આખા ઘરમાં ફેરવી દીધું. That's yeah. So, That is fine. yeah, so બધાના perceptions of India are like નહીં બટ that's one thing મને બહુ ખાર છે જે અહીંયાના ઇન્ડિયન્સ હોય છે ને એમના ઉપર, એટલે સ્પેશિયલી એ લોકો જે 30-40 વર્ષ, ઇનફેક્ટ 10 થી 15 વર્ષ પહેલાં અહીંયા આવ્યા હોય ને એમના ઉપર થોડો ગુસ્સો આવે, બિકોઝ એમના માઇન્ડમાં ઇન્ડિયા ઇઝ લાઈક ધીસ વેરી અંડર ડેવલપ થર્ડ વર્લ્ડ કન્ટ્રી. એ લોકોએ જે રેસિસ્ટ રેટોરિક હોય ને બધું ઇન્ટરનલાઇઝ કરી દીધું છે. દે સ્ટાર્ટ કીપ લાઈક ઓબ્વિયસલી ઇન્ડિયા સાથે બહુ બધા ફ્લોઝ છે. હું ત્યાં 25 વર્ષ રહી ચૂક્યો છું, બટ they never focus on the actual shit like wealth gap યા પછી poverty યા પછી injustice એ બધું કંઈ નહીં. ત્યાં બહુ ખાલી ગંદુ ઉપર છે, એટલું. બહુ લોકો છે, ઇટ સ્ટિંક્સ ઓલ ધ ટાઈમ, બહુ આપણે ચોરી થઈ જાય, લાઈક શટ ધ ફક અપ. તમે લોકો જે રેસિસ્ટ લોકો કહેતા હોય આખી લાઈફ એ વસ્તુને ઇન્ટરનલાઇઝ કરી દીધી, એન્ડ નાઉ યુ આર હેટિંગ ઓલ યોર પીપલ એન્ડ પછી જજ Yeah. કરો છો. એન્ડ એમને એવું છે, એમની ગાંડમાં બહુ મોટો લાઈક ગોલ્ડન રોકેટ છે કે એ લોકો ઇન્ડિયન્સ કરતાં બહુ વધારે ખુદની જાતને સુપિરિયર ગણે છે, વિચ ઇઝ જસ્ટ લાઈક કમ ઓન. I mean, not taking sides, but I just like ये लोग को सारी जगह है like okay we are okay. Yeah. That's elite. Meanwhile यहाँ पे उनका बहुत लोचा होता है. They find it hard to connect with other people. Sometimes they don't even do that. But they'll hate on Indians जो इंडिया में है, because apparently आपके पास abroad का passport आ गया या फिर residency आ गई, somehow you become superior in Indian society. પરવાસ તો આવું ના કરતો. I'm trying my best. I think તારે ગ્રાઉન્ડિંગ માટે એવરી યર એકવાર ઇન્ડિયા જવું પડે. પ્લાન તો એ જ છે, એકવાર PR મળી જાય અને પ્રોપર ઇન્કમ ચાલુ થઈ જાય પછી પેરેન્ટ્સ ત્યાં છે મારા, તો Yeah. I'm hoping to do that. Like દર વર્ષે આવીને અપડેટ લઈ સોફ્ટવેર અપડેટ કરી લેવાની. nice. મમ્મી પપ્પાને બી સોફ્ટવેર અપડેટ કરી હા. આપવાની એવું. Yeah, yeah. એ લોકો બી આવશે અહીંયા ક્યારેક ક્યારેક. બટ એ આ વસ્તુ નોટિસ કરી મેં ઇન્ડિયન સાથે, NRIs સાથે કે એમને થોડા- That is right. Can't agree. Sorry, can't disagree. एंड उससे वो दूसरी चीज़ वो होती है, दे हैव उनके दिमाग में ऐसे ऐसे अजीब से परसेप्शन होते हैं. यहाँ पे लाइक इंडियंस आर गोइंग टू द ट्रकर्स कॉन्वॉय, फिर ट्रम्प को हेलो बोल रहे हैं, मोदी इज़ द बेस्ट, कुछ पता नहीं ग्राउंड वहाँ पे क्या हो रहा है. देर ऑल अबाउट फैन गर्लिंग अबाउट मोदी. वो कुणाल कामरा सही बोल That's- रहा था. सॉरी ना बोल. બોલી લે. ના, I was હું adding ખાલી a point. પેલું કહેતો હતો કે લાઈક NRI को क्या पता वो उधर अब्रॉड में बैठ के गान के टॉयलेट पेपर से गान के हाँ, वो तो हाँ पौनो डायलॉग पता नहीं था. दैट्स इट. मेरे को नहीं पूरा जितना था नहीं એ correction था. કુનાલ કામરાએ બોલી લીધું, એ લોકો ગૂગલ કરશે. एग्जैक्टली वही. હું બી કરીશ કેમ કે મને નથી ખબર. I don't follow. Okay, now we are rolling. So the funny word of Hindi is dizziness. Do you know, any of you know the word meaning of dizziness in Hindi? बेहोशी बेहाली ચક્કર આવે. ए गुजराती. That's Gujarati. Come on. અંધારા આવે ને ચક્કર આવે. अनकॉन्शियसनेस. we give it 30 seconds, उसके बाद तू रिवील कर देना. ના એટલું લાંબુ કેમ વેટ કરો. Anyways, it's G મચલ્લા. તમને ખબર નહીં funny લાગે ના લાગે. God. बॉलीवुड मूवीज में हाँ. बहुत सुना. મેરા જી મત. અને જ્યારે ઓલો ડાયલોગમાં બોલે ને મચલના is બેચેની થવી. આઈ એમ નોટ જો આમાં હું જ્યાંથી પ્રેક્ટિસ કરું તો ત્યાં આ વર્ડનું મિનિંગ આ રીતે ટ્રાન્સલેટ કર્યો છે. તો that is for me. So but the way the guy says कि मेरा जी मचल रहा है, I'm like nice. The way he says it. Nice. Oh, Like my G soul, is muchling. my life is And for the first time I had to translate that into English and I was like my G's whole. Okay. That reminds me, रील्स और टिकटॉक के ऊपर एक नया जॉनर है ऑफ लैंग्वेज लर्निंग
जो कॉमेडी के साथ मिक्स्ड है. सो देल बी लाइक सीन स्टार्ट होगा, दो लोग बात कर रहे हैं एंड देन वन स्टैब्स द अदर एंड वो मर रहा है एंड देन क्राइम पेट्रोल वाला जैसे एक बंदा आएगा एंड ही विल बी लाइक दिस इज कॉल्ड स्टैबिंग. You use it in a sentence. Someone stabbed you. जैसे this person, और वो उसके हाथ में मर रहा है. And this is called You dying. are the stabbing and he is the stabber. It's genius. It's innovative. Like amazing. I mean, I really just reeled છે પણ CID નું if મેં કદાચ આપણા ગ્રુપમાં શેર કરી હતી કે નહીં but the am I Oh, over yeah. AC yeah वो तन्मय के वीडियो पे भी आया था, उसने रिव्यू किया था. okay तब मैंने वहाँ पे देखा था. इसकी नसों में तो खून बह रहा है इसी भी प्रद्युमन और फिर वो फनी वाला म्यूजिक बट वो उसके ऊपर बाद में उन लोगों ने कमेंट किया था, ऐश्वर्या मोहन राज थी और तन्मय था, so they were like कि दरवाजा बंद कर दो दया. The joke was Nina અભિજીત ને તે જોયું તો ને વિડિયો, so you know. अभी Yeah. I mean बोल नहीं कुछ नहीं, if she has seen the video तो फिर मैं पूरा explain ना करूँ. पर हम लोग podcast पे basically I don't remember but I've heard this before. એટલે મને યાદ ના હોય આવું બધું જો. જવા દો જમતા વખતે જોતી હો. જવા દો. Same. So okay, so drop so far આપણે 50 મિનિટ રેકોર્ડ કર્યું and જર્નલ ની એક પોઈન્ટ જતો રહ્યો. નીના તારો એક કહી દે. I don't think we will be able to cover both, so stage is yours. Sarat उसको स्टेज फ्री लाइक स्टेज મારો પોઈન્ટ શું હતો મેં ગ્રુપમાં લખ્યું હતું. કોઈ શું બહુ જ ખરાબ છે મારું ઇન્ટરનેટ ગાઈસ. हाँ ये तो देखा ही है. हाँ I mean मेरी ऐसे पूरा हो गया था मेरी हॉबी का but my point was my further conversation was your hobbies और आप लोग क्या कर रहे हो उस जनरा में लाइक हॉबीज के मामले में. मेरे में आई कैन say that in a minute. like ज़्यादा कुछ नहीं है. समर्स के अंदर मैं आजकल बाइक कर रहा हूँ. मैंने आइस स्केट्स खरीदे थे जो मैंने 3 बार यूज़ किए टोटल पूरे सीजन में. बट देन अगेन आई बॉट देम 2 months ago, so fuck it. But that's 3 times more than 0. Yeah I take that as a win. and અમારા જોડે જ છે, so હવે આગળ યુઝ થશે. not a huge loss. Second is meditation. like I'm trying to do that every day. like I successfully do that 5 times a week, so that's nice. French सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. that's not a hobby but I'm incorporating that. Yeah. and मैं खाना बनाने की कोशिश करता हूँ कभी कभी. and surviving is also one of my hobbies. Come on चल वो तो okay. Yeah but that's it अभी के लिए. और socializing. like अब मैं नए टाइप से socialize कर रहा हूँ. like अलग अलग ग्रुप्स में मिल रहा हूँ लोगों को and just socializing on a different level. it's just yeah. Okay. That's nice. Socializing it's like it's a necessity but now I'm looking it as a hobby या फिर as something to do तो ज़्यादा easy रहता है. like it's What do you mean अलग अलग ग्रुप्स में? okay so જ્યારે હું અહીંયા આવ્યો તો ત્યારે I was like જેના સાથે ફ્રેન્ડશિપ થાય એના સાથે. but now I'm like specifically finding people. જેમ કે એક ગ્રુપ છે અત્યારે, they are all about traveling and I don't feel like that attached there because જ્યારે બી આપણે મળીએ ત્યારે ટ્રાવેલિંગની વાત થતી હોય છે, which is good if you want to travel. yeah, if you want to check out places, but it's bad when you want to form connections or make friends because conversations are this deep. like they are fucking shallow. So you can't, I mean, or maybe it's me. I'm just not there yet. Who knows? Fuck it. And that reminds me 16th નું તો કહેતી હતી ને તો 16 નીકળવાની. તો I have a funny story for 16th જે હજુ થઈ બી નથી. so લાસ્ટ સન્ડે હું એક યોગા સેમ્પલ ક્લાસમાં ગયો હતો. યોગા હતું અને સાઉન્ડ બાથ હતો. I didn't know સાઉન્ડ બાથ but I was in for yoga because મારે બોડી ફ્લેક્સિબલ કરવી છે.
સો ત્યાં એ લોકોએ મને એક ઇન્વિટેશન આપ્યું કે there is this another party which is happening on Wednesday, which is like it's a party without alcohol and you just socialize, you dance, you talk to people, all of that, and બધા આ ટાઈપના લોકો હશે like yoga meditation વાળા. So I was intrigued કે I want to see કે કેવી રીતે હોય લોકો, and there's another Party. chance to meet this new type of people. क्या जर्नल? Party in Gujarat. But Just kidding. I know, I get it. But इधर लड़कियां होंगी. Come on. I mean, okay, anyway. I mean, that was a bad joke. So the thing is, like, it's a social dynamics would be focus personal development वाला होगा and all that. So मेरे को जिसने invite किया था, she said कि like it's on Wednesday. So मैं तो पहुंच गया Wednesday को वहाँ पे जगह पे, and like दरवाज़ा खुल नहीं रहा है and all of that crap. And Eventbrite, so it's a online website जहाँ पे आप events की tickets खरीदते हो. I even paid $25, and Right. मैं तो पहुंच गया वहाँ पे टिकट लेके, एंड आई एम लाइक खुल नहीं रहा है, कुछ है नहीं. सो आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट द ऑर्गेनाइजर, वो नहीं हो रहा है वेबसाइट पे. आई एम जस्ट लॉस्ट. लकीली समवन फ्रॉम द बिल्डिंग वाज लीविंग, सो डोर खुल गया. सो आई स्नक इन, एंड देन आई वाज लाइक ठीक है ऊपर जाके आई विल जस्ट टॉक, लेट्स सी. अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है, इट्स लाइक दे विल बी देयर. मैं ऊपर जा रहा हूँ एंड वहाँ पे गया, एंड देयर ओनली 3 people. And then I was like, आज पार्टी होने वाली थी, क्या हुआ? So then they were like, sorry, that's next week on 16th. And I was like, नहीं, but I was sure it was tonight. उसने calendar निकाला पूरा, and then she showed me, yeah, it happens every alternate Wednesday. It's Bi-weekly. Yeah, it's on 16th. And then I pull out my Eventbrite and उसके अंदर देख रहा हूँ, yeah, it is 16. मैं वही बोलने वाला था, टिकट पे क्या डेट है. मैंने देखा ही नहीं. मैं लाइक फुल्ली जज करके आई मीन जज नहीं, फुल्ली लाइक भरोसा करके जा रहा हूँ जो मेरे को बोला गया था. इट्स गोना बी ऑन वेडनेसडे, सो आई वाज लाइक या फक इट, इट्स ऑन वेडनेसडे. You were right, partially. या काइंड ऑफ. बट सरप्राइजिंगली आई गॉट टू कम्युनिकेट विद वन ऑफ द पीपल देयर, एंड हम लोगों ने कितनी लाइक 10-15 मिनट खपाई. सो आई वाज लाइक चलो सोशल बैटरीज थोड़ी चार्ज हुई, विच इज not much, but Okay. like But better for, than I mean, nothing. for unknowns like you just meeting for first time, you won't be like that interactive or. बट अब मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लाइक लोगों से बात करनी हो ना, किसी से भी बात करनी हो, द हार्डेस्ट पार्ट इज स्टार्ट करने के बाद यू कैन जस्ट लाइक टॉक अबाउट एनी फकिंग थिंग, एनीथिंग. I mean, it just goes on. Yeah. Literally. Yeah. क्योंकि तू बात करेगा उसमें से उसको कुछ पॉइंट निकलेगा, she Yeah. will pick up, Yeah. you will pick up from that, Yeah. and then just But- it goes on. बट अब उसमें एक दूसरी चीज़ आई लर्न कि पहले आई यूज टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ टू कैरी द कॉन्वर्जेशन, एंड जब कॉन्वर्जेशन अच्छे से नहीं जाती, आई यूज टू बीट माई सेल्फ अप कि लाइक आई एम नॉट स्किल्ड इनफ. नाउ आई एम मीटिंग पीपल जो इक्वल एफर्ट डाल रहे हैं, एंड कॉन्वर्जेशन लंबी अच्छी खासी जाती है, एंड हाँ I'm like हरामखोर सबके सब मादर चोद थे, किसी को बात करते नहीं आती थी, मैं खुद को गालियां दे रहा था, सब ऑकवर्ड थे. There is a one great part, you can listen as well. अगर Yeah. तू शांति से, I mean, if you just keep listening, they're gonna speak eventually. मैंने ये try किया है. Yeah. If you don't like, you put inputs. Yes, in just any conversations. But even you just put small inputs or don't cut them, or they're Yeah. just gonna talk until they talk, obviously. But and that's a nice thing. I'd like literally now I mean podcast की बात नहीं कर रहा हूँ, but literally I don't cut many people in real person conversation. पर ये अच्छी बात है. It's good that they will feel like, I feel that they feel that they are listened, कि उसको कोई सुन रहा है पूरी बात without Yeah. letting them cut it. Yeah. वो that's true, but मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि like there are conversations which are like totally dull. कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि okay इच्छा ही नहीं होती, because I'm not 100% like really good socializing wise, so मेरे को कभी कभी self doubt बहुत होता है, and then when this ends up happening, तब it's like कि okay interest नहीं है, क्या सीन है, but sometimes it's just that other person is also on the same wavelength. उसको उन लोगों को भी like anxiety होती है, and they can't talk, so it's like a
फीडबैक लूप कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा है, फिर मेरे को लग रहा है कि मैं awkward हूँ, उसको लग रहा है वो awkward है, फिर मेरे को लग रहा है कि इसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको लग रहा है वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, एंड देन कोई कुछ बोल नहीं रहा है. सो इससे अच्छा जस्ट तूने जो बोला वही इनपुट डालो, बोलते रहो, लेट देम गिव अ चांस, जब वो बोले encourage people. That's an easy way. और अगर फिर भी बात नहीं बन रही, just fuck off. This person is not worth it for in this moment. Anina. Yeah. But what if એ માણસને actually interest ના હોય? હા તો જતા રહેવાનું. That's then you it's honor that. that. Yeah. But તને sense, I mean, you just sense that any vibes ખબર પડી જાય કે આ માણસને વાત કરવી છે કે નથી કરવી. Because I mean, look, he sort of tries to avoid you. वो है, but एक minute. The thing is, like, sometimes you can't say that. Like, I mean, okay, here's the thing. मेरे को social cues pick up करने में थोड़ा issues होता है कभी कभी, not always. So sometimes and also now it's better, but self criticism बहुत था मेरे में पहले. So सारी चीज़ें मेरे ऊपर मैं खुद ले लेता था पहले. So अगर कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है या फिर वो you know, एक मिनट. yeah, you can mute तब तक I'll tell Nina. So Nina, कोई बात ना करे. So You were just like ભાડમાં જા, હું તો વાત કરીશ. ના એને પછી જવાનું છે. So I know, go I on. was like, let's just cover any ground we can. Anyway, Yeah. basically પેલું થતું હતું કે કોઈ જો વાત ના કરતું હોય તો પછી અંદરથી એવું લાગે કે મારો કોઈ વાંક છે યા તો પછી આ પર્સનને વાત જ નથી કરવી, ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી એટલે એકદમ ચૂપ છે. પર પછી મને ખબર પડી કે પર્સનને ઇન્ટરેસ્ટ તો હતો, બટ એમને ઇન પર્સનમાં બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે. હેલો. હાય પપ્પા, હાય રેવાંત. Hi પરવાઝના પપ્પા, hi રેવાંત. Hi Nina. જેમ Hi, બેટમેન હા જેમ બેટમેન ત્રીજી વાર કે ચોથી વાર આવ્યું કન્સિસ્ટન્સી દેખાડવા રેન્ડમલી, એવી રીતે અમે પાછા આવી ગયા છે રેન્ડમલી કન્સિસ્ટન્સી couldn't દેખાડવા. agree more. એનો કોઈ અલ્ટીરિયર મોટિવ નથી, બસ આઉટ ઓફ લવ. બાય ધ વે બધા જ કન્ટ્રીઝ કોરોના લોકડાઉન બંધ કરી રહ્યા છે, તો આપણે કોરોનામાં સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. હવે બંધ થાય છે. લાઈક મારા ત્યાં બી 21st થી માસ્ક મેન્ડેટ બી જાય છે. બધે કે certain place? ઓન્ટેરિયો में तो जा रहा है. आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द कैनेडा. I mean, public transport and everything. हाँ सब होल कनाडा. उन लोगों ने पासपोर्ट वाला तो हटा दिया अभी 1 मार्च से. 21 से वो भी जा रहे हैं. Okay. We also got rid of the passport thing 2 months ago because it was like 98% vaccinated. So नाइस. why हमारे why यहाँ should they पे bother checking 2% people? हमारे यहाँ पे उतना अच्छा नहीं था और Seriously? पागल लोग चिल्ला रहे. अरे यार यहाँ पे बहुत एंटी वैक्सर. या When I saw the graph 6-7 months ago, it was Canada was doing worldwide. It was doing I mean, top. of I course. think after Israel. there is a majority जिसने वैक्सीनेशन मैक्सिमम कर लिए, बट देन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने नहीं की, एंड नाउ इट्स लाइक गवर्नमेंट तंग आ गई है. They're like, let's just be done with this. Especially the new variant. It's ऑल्सो Man. सबका फोकस अब दूसरी जगह पे है ना, तो कोरोना को कोई भाव नहीं पूछ रहा. actually. तारा And- क्या या जर्नल यू गाइस. I just have one thing to say. As you know, since last 1.5 years, and during the COVID time, there are people like, because of COVID, people are more sensitive. They brought each other really closer by distance. Just कुछ see these two countries. कितने नजदीक है. कौन से? हाँ ओके, कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही कर. It's like Russia पूरा इतने नजदीक आ गए कि रशिया पूरा यूक्रेन में घुस गया. Russia is basically that possessive toxic boyfriend who doesn't understand no means no. It's not no means no that it is not understanding. It is not understanding ke it doesn't want to be a part of Russia. It wants to be a part of NATO, but not anymore. At this point, though, full on like
વેરી ડાર્ક ટેરેટરીમાં જતું રહ્યું. Yeah. If we are comparing metaphors in that same sense, let's not. Yeah. Did you guys, what was your guys' idea of Ukraine before the war started? મારા તો યુક્રેનિયન ફ્રેન્ડ્સ હતા એટલે I knew a little bit about it. I also knew about Kiev, like it was 1,000 years old. Background, ત્યાંના લોકો. I had a general idea. And I had tried borscht and pierogies. So safe to say, like મને થોડું connection હતું. So I felt a little bit more જ્યારે આ થયું ને. So yeah. Yeah. I had zero with both countries. मैंने Russians Did को you नहीं know ना, where but it was situated and everything? so Then, like, I'm asking Journal if he knew where it was on the map and like, no, because I'm Yeah, I really know. bad at I know. doing things like that. I mean, know. if I have to speak, to be honest, I did not bother. મને યુરોપની હજુ બી most of the countries ક્યાં છે એ નથી ખબર, પણ યુરોપમાં છે somewhere, I know. રશિયા obviously ખબર છે કારણ કે આટલી મોટું કોન્ટિનેન્ટ પછાઈને I mean, size of continent પછાઈને બેઠું છે. Yeah. Still મોટું કરવું છે, કેમ કરવું છે, but anyways. So yeah, I mean, to be honest, મને યુક્રેનનું નતો આઈડિયા કે મેપમાં હું એને ક્યાં ફિટ કરી શકું. nice. તારું Yeah. નીના કેવો હતો? I have a housemate જે Ukrainian છે અને તે શું She- કીધું તું મને એ કે આપણે ટેક્સ્ટ કરતા હતા ને આની ઉપર લાઈક યુક્રેન ઉપર જ્યારે વોર ચાલુ થઈ તો યુ સેડ સમથિંગ રિયલી ફની એ વસ્તુ કે I don't એ remember. ઊંઘવા ગઈ and then પછી જ્યારે ઉઠી ત્યારે તું કહી દે ને ओके please, મને નથી યાદ. बेसिकली જ્યારે तो जब वॉर चालू हुई ना तब हम लोग डिस्कस कर रहे थे रैंडमली स्टार्टेड टेक्स्टिंग एंड देन शी वाज लाइक હા મારી હાઉસમેટ યુક્રેનિયન હતી એ ઊંઘવા ગઈ ત્યારે એની નાનીનું ઘર યુક્રેનમાં હતી ઉઠી ત્યારે ઉઠી રશિયા ત્યારે રશિયામાં હતો. Oh. Yeah. And she has family in Kiev as well. So she is bouj. Like, she's too scared and Yeah. I see her and I feel like, oh my God, war kahi hissa. Yeah. I don't know. It doesn't make sense to me. That's all I'm going to say. Totally. બહુ ખરાબ થયું. Yeah. અને ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનમાં કાશ્મીર સળગી The રહ્યું. thing is, એ બીજી વસ્તુ છે કે આપણા નેબરહુડમાં તો છેલ્લા 20 વર્ષથી વોર ચાલી જ રહ્યું છે બટ વી ગોટ સો ડિસેન્સિટાઇઝ ટુ દેટ પાર્ટ કે આપણા માટે આ નવી નોવેલ્ટી લાગે છે વેર ફિલિંગ બેડ કે ઓહો આ લોકો સાથે ખરાબ થયું મીનવાઇલ મિડલ ઇસ્ટમાં જો બધાની પત્તર દરરોજ રગડાય છે બટ વી જસ્ટ Yeah. ઓલ્ડ ન્યૂઝ ટુ અસ નાઉ. But you know, I read a lot of literature on this. Literature ના કહેવાય, but I read a lot of news on this. કે આ સિરિયામાં આટલું વર્ષોથી થઈ રહ્યું છે, પેલેસ્ટાઇનમાં થઈ રહ્યું છે, કાશ્મીરમાં થઈ રહ્યું છે, અફઘાનિસ્તાનમાં થઈ રહ્યું છે. આટલું બધું લોકો યુક્રેન માટે કેમ કરી રહ્યા છે? Because as a NATO country, NATO જે બી કહેવાય country, it is their responsibility. અને it is knocking their own doors. Yep. Like Russia is Exactly. not just harassing Ukraine, it is jeopardizing બધા જ Yep. countries. એટલે they are being so much like, oh, અમે આ કરી લઈએ. I'm not saying don't do it, please do it. Like, no country deserves આટલું ખરાબ treatment. પણ still, like Afghanistan ને કોઈ નથી help કરવા આવવાનું. Because it NATO નો નથી. I think I read up on this, but okay, there are some Yeah. reasons. One is કે okay, એ રશિયા છે આપણે બધા એને લાઈક કોલ્ડ વોરના ટાઈમે રશિયા બધી અમેરિકન મૂવીઝમાં વિલન હતા રશિયન્સ પછી થોડા ટાઈમ માટે અરબ્સ થયા હવે પાછા રશિયન્સ થઈ જશે સો રશિયા સાથે ખાર તો પહેલાંથી હતી બીજી વસ્તુ ઇટ્સ અ ન્યુક્લિયર સ્ટેટ સો ઇટ્સ અ બિટ પ્રોબ્લેમેટિક કે રશિયા ચાઇનાવાળા જો તૂટી પડે તો દેન ઇટ્સ અ બિટ પ્રોબ્લેમ એન્ડ યુએસએ જો ફોર્મલી વોરમાં આવે તો દેન ઇટ કેન લીડ અપ ટુ વર્લ્ડ વોર 3 થર્ડ ઇઝ યુરોપની અંદર વોર થઈ છે વિચ હેઝન્ટ હેપન ઇન લાઈક ઓલમોસ્ટ 100 years. And fourth is also a bit of a Western bias. Because there were a lot of reporters who were like, there was this one CBC Canadian reporter, je bolta, he was like, I shouldn't say this, but this is a relatively civilized place. અહીંયા આવું થઈ રહ્યું છે. Then there was this Yeah, of course. Ukrainian official, je BBC ઉપર હતો, and then he was like, કે this is happening to blonde kids with blue eyes and અહીંયા અમારા સાથે આવું થઈ રહ્યું છે. It's not some આપણે
somewhere out there અમારા જંગલીઓ સાથે થઈ નથી રહ્યું છે. ઝઘડી રહ્યા you know? યા સો વેસ્ટમાં આ બાયસ છે કે હા મિડલ ઇસ્ટ સાથે તો થાય એ તો થતું રહે, એ લોકો બહુ અનસિવિલાઇઝ લોકો છે. આપણે ત્યાં બી બાયસ છે જ ને. આપણે મિડલ ઇસ્ટર્ન લોકોને કેવી રીતે લાઈક જે સેમ પેલા ટેરરિસ્ટ જોક્સ જે વેસ્ટમાં ચાલતા હતા ઇન્ડિયામાં બી ચાલતા હતા. સો વી ઓલ હેવ ધીઝ બાયસીસ. તો આ બધા ફેક્ટર્સના લીધે ઇટ જસ્ટ ફીલ્સ અ બિટ મોર એમ્પ્લિફાઈડ. મીન વાઇલ મીડિયા હેઝ ફોરગોટન કે. અને બીજી એક વસ્તુ બી છે કે જ્યારે વોર અફઘાનિસ્તાન સિરિયા વગેરેમાં થતી હતી ત્યારે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ વર ધ પરપેચ્યુએટર્સ. અમેરિકા બોમ્બ નાખે છે તો દે વર હાર્ડલી ગોન એમ્પ્લિફાય કે અમે લોકો કંઈ ખોટું કરીએ છીએ. ઇઝરાયલી ગવર્મેન્ટ પેલેસ્ટાઇનની પથ્થર રગડે તો દે નો ગોન લાઈક એમ્પ્લિફાય કે હા જો અમે લોકો આ બધાને હેરાન કરીએ છીએ. ઇટ્સ જસ્ટ નોટ ગોન હેપન. સો Yeah. અત્યારે કોઈ વિલન જેને તમે વિલન ગણ્યો છે એ કરે છે, સો દેન બ્લો ઇટ અપ. Yeah. અને હા રશિયા વિલન પુટિન વિલન તો છે થોડો બહુ. આમ નોટ ગોના ડિનાય થોડું બહુ તો ના જ કે ઓકે બહુ વધારે પડતો વિલન. yeah. Like one narcissist person. Yeah. એની પર બહુ જ બધી રિસર્ચ થવાની છે સાયકોલોજીકલ. I can like already say that. બટ આઈ ફીલ લાઈક કે એ એટમોસ્ફિયર જ એવું છે. લાઈક આઈ એમ નોટ જજિંગ એનીવન. આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ કે લાઈક ઇટ કેન્ટ બી જસ્ટ વન પર્સન રાઈટ. બિકોઝ એક આખું કન્ટ્રી વોર ઉપર જાય છે તો ઇટ કાન્ટ ઓલવેઝ બી અ વિમ્સ ઓફ વન પર્સન, સ્પેશિયલી આજના ટાઈમમાં. બટ દેન આઈ કુડ બી રોંગ. આઈ કુડ બી રોંગ. Nah, So it can't there be are just. a lot of okay કહી લે. Nah, I just had to. It can't be just one person because it's agar if I'm a president or prime minister, but I can't start a war. આખું cabinet છે. If it's a democracy, agar રશિયા It's ડેમોક્રેસી not. નહીં है, वो तो डिक्टेटर Russia है. is not example, a example. ओके ओके Okay. आर बैड. હા અગર ચાઇના જેવું હોય તો પછી એ નિકાળી શકે છે વોર. બટ Almost અગર વૈસે. ઓકે ઓફ ધ રેકોર્ડ્સ नहीं नहीं No, no, नहीं you can एवरीवन keep calls it Putin a silent. dictator. ઓકે હા Yeah, alright. he is a dictator. It's not like he's unofficially a dictator. He's officially Yeah. a dictator. वो 30 साल से इलेक्ट होके आ रहा है जबकि टर्म्स अपने ना हाँ, 15 साल में खत्म हो जानी चाहिए. हाउ डू यू इमेजिन दैट्स हैपनिंग? It's a dictatorship. I know, but बट योर पॉइंट वाज और कि for इतने सारे लोग इन्वॉल्व है राइट. यू सेइंग कि लाइक I mean, कैबिनेट एंड ऑल दैट. even dictatorship, it just can't be one person. It has to be at least the higher level मैं and तो and उस some rich peoples. I mean, ना you know, if और just लेकर. something happens, अगर मोदी कुछ सोच रहा है, he needs some backup from the unofficial the bank. knees. हाँ, तो क्योंकि जरूरत है उस चीज की. that money should be coming from at least somewhere. तो that there should be at least big businessmen and वो सारी चीजें involve होनी चाहिए. But I think it's their loss now. Yep. क्योंकि मुझे अभी कुछ फायदा दिख नहीं रहा है. Okay, another thing is जब वॉर स्टार्ट हुई उसके टाइम पे रशियन रूबल एंड इंडियन रूपी वर 1:1. अभी इट्स लाइक 70 पैसा और 50 पैसा समथिंग. 57. So basically अगर घूमने जाना है तो 5-1 साल में रशिया would be a cheaper destination for Indians and journalists. 5-1 साल तक ऐसा नहीं रखेगा पुतिन. Of course. नहीं 5 વર્ષ We all પછી તો know એકદમ ખરાબ થઈ જશે ને. So you know, I think not. I think they will recover very easily. I mean yeah, that could happen. I think Make in India છે ને એવું Make in Russia ચાલુ કરશે. But I think the way geopolitics and economics work, so એની અંદર I believe time તો થોડો લાગશે. Yeah. પણ do you think આ બધા sanctions આટલો time સુધી રાખશે? 5 વર્ષ? I think they will be રાખી શકે. stopped in maximum 5 months. રાખી શકે ને. You never know. Nobody can afford 5 euros per liter હા એ gas. છે. Again Yeah. I'm like lost on this whole. એક મિનિટ આપણે પહેલા right. Okay. Okay, we can stop this by the way. Hmm. After you are done, of course. But
Nah, I was like, પછી આપણે I'm not updated on this scenario a lot, so then like બહુ comment કરું મારા માટે is just yeah બકવાસ કરો જેવું લાગે. yeah So yeah, I had some very strong point the point was that every time India ને back કર્યું છે UN માં રશિયાએ for the Kashmir issue since decades. So India's values are same as Russia's values, more or less. And we all know that India's values are કે કોઈ બી અડપલા ના કરતું હોય તો આપણે એની પર ખર્ચો ના કરીએ. અને રશિયા અગર ખર્ચો કરી રહી છે આટલી યુક્રેનની પાછળ તો there must be a higher purpose. And the higher purpose is that it wants the NATO borders to be driven back. પણ હવે મને કોઈ જ વસ્તુનો પોઈન્ટ કંઈ જ લાગી નથી રહ્યો. Because now Zelensky has very clearly said કે મને નેટોમાં પાર્ટ જ નથી લેવો, હું યુમાં પાર્ટ. So now he has no purpose of the war નહીં, the fight, the invasion. ના હવે પેલા ઉપર છે કે આટલો ખર્ચો થઈ ગયો છે અને પછી તમે પાછા પડો તો પોપ્યુલારિટી તો આટલી સિંક થઈ ગઈ છે. નાઉ હી વિલ બીકમ અ લૂઝર કે વોર ઉપર ગયા ને પછી આટલો બધો આપણે ડિસ્ટ્રક્શન કર્યું પછી બી કંઈ ના હાથમાં આવ્યો. સો રાધર પણ હાથમાં આવ્યું ને. અગર યુક્રેને કીધું કે નેટોમાં એને નથી પાર્ટ લેવો તો રશિયા ઇઝ ઓલરેડી વિનિંગ. પણ ઓફિશિયલી નથી કીધું, ઇટ્સ જસ્ટ પ્રેસમાં મૂકેલી સ્ટેટમેન્ટ. હું પેલા સેન્સમાં કહું છું કે તમને નેટ ગેઇન શું મળ્યા? લાઈક યુ વેન્ટ ટુ વોર. એ લોકોએ વોર શેના ઉપર ચાલુ કરી હતી? એણે કીધું હતું કે યુક્રેન રશિયાનો પાર્ટ છે. સેકન્ડ વોઝ કે યુક્રેનની ઉપર નિયો નાઝીઝ રૂલ કરે છે ને અમે એમને લિબરેટ કરવા જઈએ છીએ. એ બધી બકવાસ એણે કરી હતી. હવે જો તમે પાછા જતા રહો સો દેન બચ્યું શું? વોટ્સ લાઈક તમે એક વોર હારીને આવ્યા ને એવું કહેવાય જસ્ટ બીકોઝ તમે કોઈને કન્વિન્સ કરવા માટે વોર પર ગયા હતા. સો but this is happening since 2014 જેમાં એણે પહેલી વાર ઇન્વેઝન કર્યું હતું. So એને એવું કહેવા માટે of course it has all these points, પણ એનો પોઈન્ટ એ છે કે અમેરિકા અને નેધરલેન્ડ્સ અને જર્મનીને કે પ્લીઝ તમારી બોર્ડર્સ લઈ લો રશિયાની પાસેથી બીકોઝ વી ફીલ થ્રેટેડ. પણ નોર્વે ની બધી સાઈડ બી છે જ એમની બોર્ડર અને એમની કોઈ ઓકાત નથી કે નોર્વે સાથે જઈને વોર કરે. બેઝિકલી સો એ યુક્રેનના વીક સ્વિચ દબાઈ રહ્યો છે, એવું કરી રહ્યો છે. એન્ડ મેં એવું સાંભળ્યું હતું લાઈક વાંચ્યું હતું બી કે એને પેલું છે કે એને જે સોવિયત એને બેઝિકલી પુતિનને એવું હતું કે એ કેજીબી સ્પાય હતો ને તો એને યુએસએસઆરની અંદર એવું લાગ્યું હતું કે આ કન્ટ્રીનું જે પાર્ટીશન થયું છે એ જાણી જોઈને રશિયાને ડિમિનિશ કરવા માટે થયું હતું કે બધી આમ લાઈક બફર સ્ટેટ્સ વચ્ચે મૂકી દીધા એન્ડ ઓલ દેટ. સો સમવેર હી વોન્ટ્સ કે બધા સ્ટેટ્સને પાછા લઈને એક રિયુનાઇટેડ રશિયા ફરીથી બનાવો. સો એ બી એની નોટંકી ચાલે છે. So it could be that as well. Who knows? It is that as well. It is a lot of things which makes sense somehow, but it doesn't make sense in a lot of ways because you can't kill people for politics in 2022. Although people do since the beginning of time, I know, but that's not the idea of my world. અને હું થોડું idealism વધારે માનું છું પણ I'm happy for you that you're privileged enough to be able to have that worldview. Nah, I am very acquainted to the fact that it nothing reality, but I am moving forward hopeful towards a world જ્યાં આવું ના થાય. Not that I believe કે એવું world છે, but I want કે એવું world. Got it? Fine. એ તો આપણે બધા હોપ કરીએ છીએ કે આવું દુનિયા થાય. Yeah, I agree with that. Okay, so Jernil, teko no input for this. Okay, so outro then 5 minutes છે. હા, 1 second. Okay, you guys can continue. I wanted to say something જે મને યાદ નથી. હા તો કહી દે, હું એડિટ કરી દઈશ પછી.
ના મારે એન્ડમાં કટ લાઈક ક્લોઝિંગમાં કંઈક કહેવું હતું જે મેં સ્ટાર્ટિંગ રેકોર્ડ કરતા વિચાર્યું હતું ઓકે અને હવે આહા. હું ભૂલી ગઈ. બાય ધ વે Oh. એડિટિંગમાં બહુ કલરફુલ થવાનું છે બીકોઝ વચ્ચે ઝૂમ કોલને પેલો ડબ્બો આવી ગયો હતો પછી જર્નલ જતો રહ્યો હતો પછી ઇટ્સ ગોના બી ફન મારા માટે I know. પણ you don't have to retain all the information. You can cut some information. I mean કે vital વાતો નથી કરી રહ્યા. તો વચ્ચે આપણે નહીં ધ થિંગ ઇઝ કે આપણે વચ્ચે વાતો કરી રહ્યા હતા તો અબ્રપ્ટ કટ્સ આવે ને તો ઇટ કોન્ટેક્સ લૂઝ થઈ જાય દેટ્સ હું શું વિચારું છું પરવાસ ક્રિસ્ટોફર નોલન જેવું કરનાર. શું નોલન પાછળનું આગળનું વચ્ચેનું હા એવું કરીને મોમેન્ટ જ બનાવી દો. બધા અને વિચારતા રહી પછી ગયા એનું રાગ you can make the name if Nolan directed a podcast. Clickbait भी मरी गयो. Exactly. It's a nice one. yeah directed by Christopher Nolan anyway okay so this is a good cue end કરવા માટે cuz હું વચ્ચે મેજિકલ એડિટ કરી દઈશ આમાં કે suddenly like so yeah let's hope કે આપણે That should be a filter name, Christopher Nolan. समझ Filter on editing AI. शफल वाला बेसिकली तूने जितना भी एडिट किया नोलन एंड सब कुछ इधर Nolan. Yeah. रैंडमली सब कुछ Like शिफ्ट हो जाएगा 5 seconds, 15 seconds, 5 seconds, 15 seconds. પછી randomly ક્યાંય 5 seconds, 15 seconds. anyway Yes. let's hope આપણે આ વધારે કરીએ and it was nice recording this episode fingers crossed for more And finally, we have our special guest. okay I was like કોણ આવ્યું the untrained Now she is looking forward to that. આના લીધે આપણને વધારે likes મળશે. Nina's untrained dog basically Huh? Nina's untrained wild dog anyway Wild animal નું હિન્દી વન્ય જીવો થાય. વન્ય જીવો. you learn something new every day Oh, one more. બોલ The cave paintings, का तो what do you call cave paintings or rock paintings? चट्टान पर की गई. that's a sentence not a term चित्रकला. Sorry. चित्रकला. पर चट्टान पे की गई हाँ something you would say. पर because it's rock you have to say that चट्टान એવું ના તો કે છે કે પથ્થર પેઇન્ટિંગ ચટ્ટાન पे की गई that હું પેઇન્ટિંગ ને ચિત્રકલા કહેવાય એમ. હા. ચટ્ટાન पे की हुई चित्रकला. हाँ yeah could be. चित्रकला. next week hopefully or Probably. next month or next year or next decade eventually hopefully Next century. I'll be there for Century. you. okay bye